This is G. Saranya, Assistant Professor, Department of Commerce with Computer Applications, Madurai Sivagasi Nada's Pioneer Meenakshi Women's College, Puvandi. Now I am going to share the topic as material costing. What are the topics covered in this video? First one is meaning of material control. Second one is various aspects of material control. Meaning of FIFO method, advantages and disadvantages of FIFO method. Meaning of LIFO method, advantages and disadvantages of LIFO method. Problems related to FIFO method. First of all, I would like to share the meaning of material control. It is otherwise known as inventory control. It means systematic control over the purchasing, storing and using of materials. The term material means and includes raw materials, spare parts and components, factory supplies, packing of materials and etc. Material control over purchases, receipt, inspection, storage and consumption so as to have the minimum possible cost of materials. It helps to maintain a regular and timely supply of materials by avoiding over and understocking. And next heading is various aspects of material control. First aspect is purchasing control, stores control and finally issue control. It is basically aims at efficient purchasing of material, their efficient storing and efficient use of consumption. First method, FIFO method, that is called first in first out method. Under this method, materials are issued in the order in which they are received in the store. Materials received first is issued first. It is on the assumption that the latest purchases are to be issued to protection to reflect the current market price. Thus, the material in stock at the beginning of a period is used firstly and then the issues are made according to the dates of purchases made. That is called first in first out method. Advantages of first in first out method. This method is simple to understand and easy to operate. The closing stock is valid at the current market price. The valuation of closing stock reflects the current market price. Since issues are priced at cost, no profit or no loss arises from pricing. It is a logical system of first come, first served. Obsolescence can be avoided. This method is more suitable in times of falling prices. And finally, when prices are falling, the system gives better results. And next heading is disadvantages of first in first out method.
When prices fluctuate, calculation becomes complicated. During the period of price fluctuations, material charged to jobs vary, therefore, comparison between jobs is difficult. It increases the possibility of clerical errors. The issue price does not reflect current market price. During the period of rising prices, product costs are understated and profits are overstated. This may result in payment of higher dividend out of capital. And second method is last in first out method, that is called LIFO method. Under this method is that the material which is purchased last is issued first to the production. Therefore, the issue should be charged at the latest prices. This method is opposite to before method. Under this method, material received last are issued first. It is on the assumption that the latest purchases are to be issued to production to reflect the current market prices. Advantages of last in first out method. Material cost represents current market price. It is simple to operate and easy to understand. In the period of increasing prices, the system gives the correct profit. It is most suitable during price rising. And finally, there is better matching of cost and revenues. And next heading is disadvantages of LIFO method, lost in first out method. The value of closing stock will not reflect the market prices. This method involves considerable clerical work. It increases the possibilities of clerical works. It is not accepted by tax authorities. Under falling prices, issues are priced at lower prices and stocks are valued at higher rates. And finally, stock of material zone in the balance sheet will not reflect market price. Now we are going to see one problem from first in first out method. From the following details, prepare the store's ledger account by adopting before method. What would be the value of stock at the end of the period? First date, December 1st, opening stock 1000 units at rupees 2 each. Purchased 800 units at rupees 2.10 each. Issued 1200 units. And finally, December 12th, purchased 1600 units at rupees 2.10 each. First of all, we would like to give format of store's ledger account under before method. First column is date and second column is particulars and third column is receipts. Receipts can be divided into three columns: quantity, per unit, amount. And fourth column is issues. Issues columns can be divided into
Three parts: quantity, per unit, amount. And finally, balance. Balance also divided into three columns: quantity, per unit, amount. First date is December 1st. Opening stock 1000 units at rupees 2 each. First one is date column December 1st. Particularly opening stock கொடுக்கணும். First method meaning first in first out. நம்ம ஃபர்ஸ்டா ரிசீவ் பண்றத ஃபர்ஸ்டா நம்ம இஷ்யூ பண்ணி முடிச்சிடணும். ஸோ இதுதான் திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் பிஃபோர் மெத்தட். பர்டிகுலர்ஸில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், குவான்டிட்டி, ரிசிப்ட் காலம் நில். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னும் போது நம்ம பேலன்ஸ் காலமில் தான் நம்ம வந்து எல்லா அமௌண்ட்டுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரிசிப்ட் காலம், இஷ்யூஸ் காலம் எல்லாமே நில்லு தான். பேலன்ஸில் குவான்டிட்டியில் 1000 யூனிட்ஸ் அட் ருப்பீஸ் 2 அப்படின்றதுனால பெர் யூனிட்டில் 2, அமௌண்ட்டு காலமில் 1000 into 2, 2000. And second date is December 3. Purchased 800 units at rupees 2.10 each. Date column December 3. Particulars என்ன மாதிரியான ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ். ஸோ பர்டிகுலர் காலமில் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே ரிசிப்ட் காலமில் தான் வரணும். இஷ்யூஸில் எல்லாமே நில்லாக தான் இருக்கணும். பேலன்ஸ் காலமில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸை ஃபஸ்ட்டாக நம்ம கொடுத்துட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக உள்ள பேலன்ஸை செகண்டாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட். ஸோ பர்ச்சேசஸ் ரிசிப்ட் காலமில் 800 யூனிட்ஸ், பெர் யூனிட்டில் அட் ருப்பீஸ் 2.10 ஈச், அமௌண்ட்டு காலமில் 800 into 2.10. ஸோ த அமௌண்ட் இஸ் 1680. இஷ்யூஸ் காலம் நில். பேலன்ஸ் காலமில் ஆல்ரெடி இருந்த பேலன்ஸ் 1000, 2 பெர் யூனிட், அமௌண்ட்டில் 2000. அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ செகண்டாக பண்ண பர்ச்சேசஸை நம்ம இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணணும். 800 யூனிட்ஸ் 2.10, அமௌண்ட்டு காலமில் 1680. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் December 5th. Issued 1200 யூனிட்ஸ். இஷ்யூஸ் காலம்ஸ்னு பார்க்கும்போது ரிசிப்ட் காலம் நில்லாக தான் இருக்கணும். இஷ்யூஸ் காலமில் மட்டும்தான் நம்ம எல்லா டேட்டாஸும் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ டேட் காலமில் December 5th. பர்டிகுலர்ஸில் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். எவ்வளவு இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் 1200 அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ரிசிப்ட் காலம் எல்லாமே நில்லாக தான் இருக்கணும். இப்போ இஷ்யூஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1200 ஃபுல்லாக நம்ம இஷ்யூ பண்ண முடியாது. த கான்செப்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ பண்ணணும். நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் 1000 யூனிட்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த 1200 இஷ்யூ பண்ணணும். ஃபஸ்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணது 1000 தான். ஸோ அதனால் நம்ம இஷ்யூ பண்ணும்போது 1000 தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ குவான்டிட்டியில் 1000 யூனிட்ஸ், பெர் யூனிட்டில் rupees 2, அமௌண்ட்டு காலமில் 2000. இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து 1200ல் 1000 தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம். 200 யூனிட்ஸ் ரிமைனிங் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ குவான்டிட்டியில் நம்மள்கிட்ட கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்மக்கிட்ட இன்னும் 800 பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், நம்ம 200 நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ 800ல் 200 கொடுத்துட்றோம். 800க்குரிய ரேட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம், 2.10. அப்போது அமௌண்ட்டு காலமில் 200 into 2.10, 420. பேலன்ஸ் காலம் பார்க்குறோம். பேலன்ஸ் காலமில் 800ல் 200 கொடுத்து இஷ்யூ பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது 600. அதோட ரேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2.10. அமௌண்ட்டு காலமில் 600 into 2.10, the total is 1260. And finally
December 12th, purchased 1600 units at rupees 2.10 each. Date column December 12th. பர்டிகுலர்ஸில் பார்த்தோன்னா பர்ச்சேசஸ் என்ன மாதிரியான ஈவெண்ட் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பர்ச்சேஸ் அப்படின்னாலே ரிசிப்ட் காலமில் தான் வரணும், இஷ்யூஸ் காலமில் வரக்கூடாது. ஸோ நம்ம எவ்வளோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 1600 குவான்டிட்டி நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அப்போ குவான்டிட்டிக்கு நேராக 1600 யூனிட்ஸ், பெர் யூனிட்டில் 2.10, amount column 1200 into 2.10, the amount is 3360. issues column எதுவுமே வரக்கூடாது. பேலன்ஸ் காலம் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படின்றதுனால பழைய பேலன்ஸ் என்ன ஓல்டு பேலன்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓல்டு பேலன்ஸ் 600 யூனிட்ஸ் 2.10, த டோட்டல் 1260. இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸை நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ கரண்ட் பேலன்ஸ் 1600 யூனிட்ஸ், பெர் யூனிட்டில் 2.10, அமௌண்ட்டு காலமில் 4620. ஸோ எல்லா டேட்டுமே நம்ம கொடுத்து முடிச்சாச்சு. ஸோ ஸ்டாக் அட் தி எண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். குவான்டிட்டியை நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது 600 யூனிட்ஸ் ப்ளஸ் 1600 யூனிட்ஸ். ஸோ த டோட்டல் இஸ் 2200 யூனிட்ஸ். பெர் யூனிட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அமௌண்ட்டு காலமில் என்ன டோட்டல் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். 1260 rupees and rupees 4620. Stock at the end 2200 units, valid at rupees 4620. Thank you.